Bonjour tout le monde, c'est votre cours de français. Leçon 7. Je suis en retard. I am late. So, aujourd'hui, nous allons faire passé composé avec les verbes pronominaux. So, all the pronominal verbs that are conjugated in the past take être as their auxiliary verb. As we have already done in the passé composé, that pronominal verb always takes the conjugation with conjugation of être as auxiliary verb. The reflexive pronouns me, te, se, nous, vous, se, this precedes the auxiliary and the past participle of pronominal verbs agree with the gender and number of the noun. That is, an E is added to the past participle to agree with the feminine subject. It means if the subject is feminine, suppose like that L singular, okay, then the past participle will agree. We'll have to add another E in the past participle form. And suppose if it is feminine plural, then we will have to add E and S both. So it is written here to agree with the feminine subject and an S is added to the for the plural subject. For example, number 1, Neha s'est amusée pendant ses vacances. Because Neha is here feminine singulier, that's why it will be the participe passé verb will be accord here and we will have to add here another e with participe passé. Deuxième, elles se sont amusées à la fête. So here this L is subject here and this is femina plural. And we can see the reflexive pronoun here, so it comes in the second place. Then third place will be the auxiliary être here and the fourth place will be of participe passé, and we can see here because elle c'est plurial ici, that's why it will be amusé avec another e and s, and it will be elles se sont amusées à la fête. Let's see conjugation of se lever in the past tense. So here in the passé composé form we'll see se lever conjugaison. The meaning is to get up. Je me suis levé avec, you can write je me suis levé. If it is masculin singulier, then you can write till accent aigu e only. But if it is feminine, suppose there is a feminine here, Jo is feminine, then you have to add another E here to make it femina. Tu t'es lavé, it may be also masculine or femina. So here in the bracket it is given another E here. Then il s'est lavé. Here il, as il is written here, it means he. So it is quite obvious that il will be masculin singulier. Then the next is elle s'est lavée avec another E because elle means she and elle is feminized. That's why laver avec another E. Then nous nous sommes lavés. So nous here may be a masculin plural or femina plural. That's why if it is masculin plural then it will be laver avec accent aigu only, and if it is femina plural then it will be accord and another E you will have to add, then S also will be needed to add here, right? Then vous êtes lavé. Here vous is also, it may be a femina singulier, masculin singulier, femina plural, masculin plural. So accordingly it will also accord here the participe passé. Suppose if there is only one person, if it is singular masculin singulier, then it will be lavé avec accent aigu only. But if it is masculin plural, then it will be lavé avec accent aigu, then S. And if it is féminin singulier, then it will be lavé avec accent aigu and another E. And if it is
femina plural, then it will be lave avec S, E and S to make it femina plural. So ils se sont lavés, it is quite clear that il, it means they and it is masculine plural. So laver avec accent aigu E and S. Elles se sont lavées. So here L, it means also they, but it is femina plural. So here to make it participe passé, to accord it, so it will be accent aigu E avec another E, then S. So next topic is la négation avec les verbes pronominaux. Now we'll come to know about how to make the negative sentences with pronominal verb. To form negative sentences in passé composé with pronominal verb, we put the reflexive pronoun me, the, se, etc. and conjugated verb être in between no and pa. Right? So negative sentences with the pronominal verb, we'll see here. For example, it will be subject plus no plus reflexive pronouns plus conjugated form of être, then negation, then past participle, and then object, and it may be there or it may not be there. It means there is you can put a object, or your, if you don't wish, you cannot put object here. For example, je ne me suis pas lavé. So here, je is subject, no it's negation, then reflexive pronoun will be me here, then suis, it is the conjugated être verb, then pas will come. So it is the negation once again, then laver, avec, je, it is the past participle form. Then se coucher, one example of negative conjugation is given here. It means to go to bed. So je ne me suis pas couché. So here you can see je, then no, negation has come. Je is subject here, no is negation here. Then reflexive pronoun me has come. Then conjugated être verb here, then pas, then coucher participe passé, and it will accord according to the subject. Second is tu ne t'es pas couché. So once again the same pattern is followed here. Tu is subject pronoun, no negation, te, to, here t apostrophe, it is the reflexive pronoun, as because two vowels are coming here, so we have put here t apostrophe. So tu ne t'es pas couché. Then il ne s'est pas couché, elle ne s'est pas couché, nous ne nous sommes pas couchés. Then vous ne vous êtes pas couchés, ils ne se sont pas couchés, then elles ne se sont pas couchées. L'interrogation. To form interrogative sentences, three structures can be used. The first one is intonation or intonation. Deuxième c'est est-ce que, et troisième c'est inversion. So intonation or intonation. We use intonation also to ask question. So for example, il ne s'est pas promené. It was a negative sentence. Just we put here question mark and it becomes the intonation. Vous vous êtes lavé. Just putting the interrogation makes it a question. Then est-ce que, what you have to do here, just at the beginning of the sentence you need to add est-ce que, this the whole phrase. So est-ce qu'il s'est promené, it becomes a question here. Est-ce que vous vous êtes réveillé à l'heure, is question, and est-ce qu'ils se sont réveillés à l'heure. So just you have to add est-ce que before each sentence and it becomes a question. Inversion. In inversion, for interrogation, the reflexive pronoun with the conjugated être
is put before the subject pronoun. So it means the reflexive pronoun and eighth verb, they will come first, then the subject pronoun's place will come here. Okay, for example, te, tu promene, question mark, se, til promene, there will be a hyphen here with il and l, and then se, tel promene, then nous sommes, nous promener, vous êtes, vous promenez, question mark, se sont-ils promenés and se sont-elles promenées. So just you have to write in this way, in this pattern. Le vocabulaire. Français et anglais, just once I read it. Et répétez s'il vous plaît après moi. D'origine russe, Russian origin. Descendu, it's went down. Exactement, c'est exactly. Jamais, never. La Midi, south of France. Nulle part, nowhere and anywhere. Personne, no one, nobody. And rien, it means nothing. And tomber amoureux and tomber amoureuse. So the first before without bracket, the verb amoureux, it is masculine, and with se it is femina, amoureuse. So fall in love. Les exercices. Question 1. Conjuguer les verbes au passé composé. Partie A. Se réveiller tôt. So here two verbs are given. B part. Ne pas se taire dans la classe. So here the first one is positive conjugation and the second one is negative conjugation. We'll see the answer here. So, se réveiller tôt. Je me suis réveillé tôt. Tu t'es réveillé tôt. Il s'est réveillé tôt. Elle s'est réveillée tôt. Nous nous sommes réveillés tôt. And vous vous êtes réveillés tôt. Ils se sont réveillés tôt. And elles se sont réveillées tôt. Now, the deuxième conjugaison. Ne pas se taire dans la classe, and the conjugation will go like this. Je ne me suis pas tu dans la classe. Tu ne t'es pas tu dans la classe. And il ne s'est pas tu dans la classe. Elle ne s'est pas tu dans la classe. Then nous ne nous sommes pas tu dans la classe. And vous ne vous êtes pas tu dans la classe. And ils ne se sont pas tu dans la classe. Elles ne se sont pas tu dans la classe. So just go through the conjugation properly and do writing practice for this. Then it will be clear to you. Deuxième question, c'est mettez les phrases au passé et au négatif. So, partie A, je vois un bon film. So this is given. The sentences are given here in present tense. And partie B, les amis s'amusent beaucoup dans le parc. Partie C, nous allons à la bibliothèque avec notre professeur. And partie D, ils se brossent les dents. And partie A, elles vont changer l'heure de rendez-vous. Et la réponse c'est je n'ai pas vu de bon film. So here you have to make it negative question and it will be je n'ai pas vu de bon film. Partie B, les amis ne se sont pas beaucoup amusés dans le parc. And C, c'est nous ne sommes pas allés à la bibliothèque avec notre professeur. Partie D, il ne s'est pas brossé les dents. And E, elle n'a pas voulu changer l'heure de rendez-vous. Troisième question, mettez à l'interrogatif en utilisant l'inversion. Partie A, l'homme est venu avec sa famille. Partie B, tu t'es bien habillé pour la soirée. Partie C, ils ont pris le petit déjeuner. And D, hier, mes parents sont arrivés tard. Et partie A, nous avons fait du shopping.
So here you have to make the interrogative sentences using inversion. Now let's see la réponse. So first of all, you will put the subject here l'homme, partie A. You will put here l'homme, and l'homme, then you have to use the être verb here. Then it will be like that. L'homme est-il venu avec sa famille? So this type of sentence, because it is written l'homme, so here we can add here il to make it inversion. Partie B, t'es-tu bien habillé pour la soirée? So here the first place will be reflexive pronoun, then être verb conjugation, then tu will come here, and t'es-tu bien habillé pour la soirée? Partie C, ont-ils pris le petit déjeuner? Then partie D, mes parents sont-ils arrivés tard hier? And partie A, avons-nous fait du shopping? Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.